our post-op patient. Initially when he came to us, we would call this a post-traumatic deformity case. Why? Because he'd had an accident in the year 2021, and following which he underwent ORIF, that is open reduction internal fixation, that is fixation of the fractured facial bones, and it was a panfacial fracture, meaning his forehead, orbit, he had nasal bone fracture too, he had fracture at the LIFO1 level, the mandible was fractured. So all of which was repaired. It was titanium plates were placed. Now he's our old patient. Why? Because we've planned out his deformity correction in 2 stages. First, we went ahead and did the rhinoplasty for him. You see this nose, it is flat, all botched up. There is no support, no dorsum whatsoever. And எவ்வளோ மாதம் ஆயிடுச்சு இப்போ rhinoplasty பண்ணதுக்கப்புறம்? இப்போ 2 months இருக்குமா? இருக்கும். Rhino இங்க 1 month. All right, so he's 1 month post-op now. So you can see the dorsal augmentation that we have done. We've given him a nice tip as compared to this, which has a very broad alar base and there is no tip support whatsoever. The dorsum is really flat. He had a very flat nose because of the trauma. We can appreciate it more in the side view, I guess. Yes, so you can see we've augmented the dorsum, also the radix till the tip. Okay, mala parunga. Yeah. So here you can see the straight dorsal aesthetic line that you'll be able to appreciate. Now let me tell you the current problem list. If you see both his orbit, you can see this is placed at a lower level than the right side. So we call this dystopia, orbital dystopia. This orbit is at a lower level. Neenga nera parunga, camera parunga. Okay. So he has something called as enophthalmos, where one eye is gone in, it's sunken inside. So we need to do enophthalmos correction for him. Plan to place an orbital mesh. Also he would be requiring some implant removal from this FZ region where they have put in the earlier surgery. So this surgery is mainly going to be an orbital reconstruction surgery, so that he gets a perfectly or near symmetric face for which he came here for in the first place. And also in the last surgery, I've forgotten to mention, he had a palatal fistula which has been repaired, and because of which he always had nasal regurgitation, and now that problem has been solved. His palate is healed well. இப்போ plate போட்டிருக்கீங்களா? இல்ல வாய் தரங்க. All right, so I don't know how much of that you can see, but his palate is completely healed, the fistula is gone, and there is no nasal regurgitation. Now he's only come for cosmetic correction of the eye or the orbit. Okay. So here we are with our patient of a post-traumatic deformity case, and as you see, he has a huge periorbital edema on the left side with some amount of subconjunctival hemorrhage. I will show you. I'm going to clean this up. In the side paranga, yeah, right, left side paranga, mala paranga, yeah, you can see this SCH is resolving. And he does have a lot of edema there, and that is because he has stitches here and right below the eyelid region. Now the thing what we've done for him is his malar, his zygoma,
his orbital bone. We've also corrected the hypoglobus dystopia that was present. Now both the globes are in one position, and if you look from the side now, yeah, so if you look from this view, the other eye and this eye are in alignment, they're in the same position. This eye may look a bit outward as of now, overcorrected, but that is all because of the edema that exists now. It is only 3 days after surgery, so it's going to take time, 3 or 4 days I guess. But we are seeing the first day he could not even open the eyes, and same to say with the second day, but from yesterday till today now it's much better. His eye opening is much better, his vision is the same, it hasn't changed post-operatively. நல்லா பாரு நல்லா தெரியுதுல்ல, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வலி இல்லை, வலி லைட்டாக தொட்டா வலி இருக்குதா எப்போவுமே வலிக்குதா? லைட்டாக வலிக்குது. ஓகே, he's having a mild pain, but a very dull one, that's what he says. But yeah, நல்லா சாப்பிட்றீங்களா? இல்லை, சாப்பிட்றது நல்லா சவைச்சு சாப்பிட்லாமா போடாங்களா? இந்த சைடு சவைச்சா லைட்டாக வலிக்கும். ஏன்? இங்கே பண்ணியிருக்காதுனால இருக்கலாம். நீங்கள் சாஃப்ட் ஆகிட்டு தான் எடுக்கணும், ஏன்னா இங்கேயும் உங்களுக்கு இது டிஃபார்மிட்டி இருந்துச்சு. இங்கே எல்லாம் கையில் இருக்கும்ல, உள்ள மேலே தடல கட் பண்ணலாம். உள்ளனா கட் எதுவுமே பண்ணலை, நம்ம கம்ஸில் கட் பண்ணாங்க மேலே, ஆனால் உங்கள் போன் ஆக்சஸ் பண்ணதுக்கு தான் இங்கே உள்ள கட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால உங்களுக்கு அந்த சைடு வலி இருக்கலாம். சரியாயிடும், நாளைக்கு கூட நீங்கள் நல்லா பெட்டராக இருப்பீங்க. ஐ ஓப்பனிங் நல்லா இருக்கும். இந்த ஸ்டிச் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா நீங்கள் திறக்கலாம். இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு? இன்னும் 2 நாள். அதுக்கப்புறம் ஓகே, தேங்க்யூ. Following orbital reconstruction surgery and a facial asymmetric correction surgery. You see the stitches right here, they are due to be removed today, and following that he should have significant eye opening at least. He is able to open the eye. Clean so it needs to be cleaned up. There's a lot of he was sleeping, I just woke him up. And all these sutures, alternate at least, will go down today, and he does have stitches in the preauricular region where we place the tape. That also we are going to start removing a little later, not now, but for the eye and the edema to settle, we started him on some eye drops and it should come down significantly. ஹலோ எப்படி வீக்காக இருக்கா? வீக்காக இருக்கு. உட்காருங்க, சரியாயிரும். He can go home and come back, sir. This preauricular sutures, it's only 5 days. கண்ணு மூடுங்க, கண் தரங்க. இது சூப்பர் ஆகிட்டு. கண்ணில் வீக்கம் இருக்குது, அது வீக்கம் மொத்தினா தான் நமக்கு தெரியும், ஏன்னா ஃபுல்லாக சர்ஜரி பண்ணியிருக்கு. இங்கேருந்து எல்லா இடமும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள், சரியாயிரும். வீட்டுக்கு போயிடலாம், நீங்கள் சரியாயிரும். நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க. நீங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு 2 வாரம் கழிச்சு, 2 வாரம் இல்லை, ஆமாம் 5 நாள் கழிச்சு வாங்க. இந்த ஸ்டிச்செல்லாம் எடுக்கலாம். ரைட், வெல்கம். எல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சுல்ல? இங்கே தழு மட்டும் இருக்குது, மெதுவாக வாங்க, அதுவும் பண்ணி விடலாம். பல்லு பண்ணிடலாம், பல்லு ஈஸி, சூப்பராக பண்ணிடலாம். அது ஒரு 2 months ஆகும். 1 month நம்ம வெயிட் பண்ணணும். 2 months போனால் நல்லது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதெல்லாம் கிளியர் ஆகட்டும். ஃபேஸ் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சுல, முடிஞ்ச பிறகு பண்ணுவோம். வெல்கம்.